I think my Iranian translation doesn't know Iranian, but anyway. I want to thank all of you for this wonderful welcome and for inviting me. I don't think that I deserve this wonderful love and this wonderful warm welcome. از همه شما سپاسگزارم برای خوشامدگویی که به من کردید و من واقعا لیاقت این همه محبت و لطف شما رو ندارم. The relationship between the Egyptian people and the Iranian people goes for many, many years. رابطه و دوستی ملت مصر و ایران به دهه‌ها برمیگرده. But the most important, the relationship between brothers and sisters in the Lord. اما مهمتر از همین رابطه برادران و خواهران هم میگه. When we are Christians, it doesn't matter if you are Egyptian, Iranian, black or white. We are one always in Jesus' name. در مسیح فرقی نمی‌کنه ما مصری باشیم، ایرانی باشیم، سفید یا سیاه باشیم، همه ما در مسیح یک هستیم. A quick question, do we have a second microphone? ما میکروفون دوم هم داریم. Yes, beside you, right over there. This one? Yeah. Yeah, okay. I think this would be easier then. I think this would be easier. Thank you. The story that you will hear now is really stories from the stories of life. داستانی رو که خواهید شنید داستان یک زندگی حقیقی است. Happened and is still happening until now in one of the countries in the Middle East, in Egypt, Cairo. داستانی است که اتفاق افتاده و هنوز ادامه داره در شهر قاهره در مصر. My name is Majid Shafei. I was born in February 17, 1977, which is mean I'm still young and handsome. من مجید هستم. در فوریه سال 1970 متولد شدم در قاهره مصر. And you didn't say young and handsome. I understand because he said Qahira Misr. جوان و خوشتیپ هستم. Thank you for laughing about that. That's very nice. ممنون که خندیدید. I was born from a wonderful family, wonderful Muslim family back home in Egypt. من در این خانواده بسیار بسیار خوب مسلمان متولد شدم. Justice, freedom, and human rights was my dream and is still my dreams until today. عدالت، بشردوستی و مساوات چیزی بود که از زمان طفولیت من علاقه داشتم و هنوزم در دل من هست. Most of my family worked in the legal career. My uncle was judge in the Egyptian Supreme Court. My father was a lawyer. My brother was a lawyer. When you're born from a family like this, you found a huge big library in your bedroom full of books about freedom and human rights. من در یک خانواده متولد شدم که همه به دنبال قانون و خدمات قانونی بودند. پدر من قاضی دیوان عالی کشور بود و عموی من همه اینها وکلای پایه یک دادگستری بودن و به خاطر آشنایی با قوانین و قانون و مسائل مربوط به وکالت اگه شما به منزل من بیاد کتابخونه من پر از کتاب‌های مربوط به قانون بود. When you born from family like this, you found a big huge library in your bedroom full of love, full of books about this laws and human rights. وقتی که در چنین خانواده‌ای بزرگ میشیم کتابخونه داریم که در اتاق خواب پر از کتاب‌هاست مربوط میشه به قوانین و به مسائل قوانین بشردوستانه و غیره. I believe in each one of these books. I believe in each one of these laws. من به هر کدوم از این کتابایی که در کتابخانه بودم معتقد بودم و قبولشون داشتم. After I finished my high school, I went to the law school in Alexandria to join the law career, like the rest of my family, to become a lawyer. وقتی که مدرسه رو تمام کردم دبیرستان رو رفتم به دانشکده حقوق در شهر اسکندریه الکساندریا و در اونجا ادامه
وکالت. In the first year of the law school, I discovered the persecution and the discrimination that happened to the Christian believers in Egypt. یکی از درسایی که در همون ابتدا در دانشکده مربوط به وکلا من یاد گرفتم این بود که در زمانی مسیحیان در مصر مورد جفا و کشتار قرار گرفته بودند. And let me tell you something. They do not persecute us unless they're scared from the truth that they will get. و من اینو میتونم به جرئت بگم جفا وقتی که اتفاق میفته به خاطر اینکه از اون حقیقت و از اون افراد میترسن که این جفا رو به سرشون میارن. As a Muslim young man, make me wonder why the Christians been persecuted. به عنوان یک مرد جوان مسلمان من همیشه این سوال برامون چرا مسیحیان رو اینطور جفا میکنن و قتل عام میکنن. My apology, can you come here for a second? Thank you. Okay. Okay, I move a lot. My apology. I am ADD. ببخشید من زیاد حرکت میکنم از این بهتر من با اون میکروفون صحبت کنم. My apology. I just want to get close to you and see. باز میخوام به شما نزدیکتر باشم وقتی صحبت میکنم. This is more for white people, not for این پودیوم تریبون برای سفید دوستا بهتره برای من نیست. Can you hear me now? Okay. Good. Thank you. Can you hear me now? Egyptians, it's very loud. We don't even need the microphones, but that's fine. You want to translate? No? Can you hear me? Yes. That's perfect. So, as a Muslim young man, make me wonder why there is persecution happening to the Christians. به عنوان یک شخص مسلمان زاده همیشه برای من سوال بود که چرا اینطور مسیحیان رو جفا میکنن. Let me put it this way. I live in downtown Toronto, and Jehovah's Witness used to come every Saturday knocking on my door. من در قسمت مرکزی شهر تورنتو زندگی میکنم و شاهدان یهوه همه رو میبینم هر روز میام و اونجا تبلیغ میکنم. I don't need to get upset from them. We are different in agreement in our belief, but I don't yell at them, I don't persecute them, I don't shout at them. اونها ایمانشون و باورشون متفاوت از ما اما من اونها رو جفا نمیکنم، آزار نمیرسونم بهشون. It's the opposite. Once they come in and lock the door, they can't leave, but that's a different story. Did not hear what you said. The speakers are not. Got to step back a little more. The speaker is what, sir? The speaker is going that way. I cannot hear. Okay. Can you? So. Closer to me so I can hear your natural voice. Okay. Yeah, that's better. So it was a joke. I was saying that I opened the door for Jehovah's Witnesses. ایشون میگه حالا شوخی بار داره میگه که من در رو برای شاهدان یهوه باز میکنم. But once they come in, I lock the door. They can't leave. وقتی میان تو دیگه در رو باز میکنم دیگه نمیتونن از خونه برن بیرون. The issue here is we don't persecute anybody. We are not scared of anybody belief for one simple reason, because we know that we carry the truth. من اینو تکرار میکنم ما هیچ کسی رو جفا نمیکنیم آزار بهش نمیرسونیم چون میدونیم که ما حقیقت رو داریم. So they don't persecute us. They persecute Christ in us. اونها ما رو جفا نمیکنن آزار نمیزنن در اصل عیسی مسیح رو جفا میکنن. As a Muslim young man, I started to go to my best friend Tamer. Tamer was Christian, I was a Muslim. به عنوان یک مسلمان زاده من با دوست خودم که مسیحی زاده بود میرفتم و باهاش معاشرت و دوستی میکردم. And I told him, Tamer, explain to me why the Christians being persecuted. و همینطور از اون میپرسم که چرا مسیحیان رو دارن جفا میکنن و آزار میرسونن. And he told me, Majid, I cannot
tell you the answer, but I will give you a book. Read this book, and you found answer for every question that you want. این دوست من میگم من جوابی بهت نمیتونم بدم ولی فکر میکنم اگه کتابی هست بهت بدم و این رو بخونی جواب تو در این کتاب پیدا میکنی. This book was not about just rules and regulation and things to tell you left and right. This book was also about love and forgiveness. We call it the Holy Bible. این کتاب در مورد محبت، در مورد بخشایش و این کتاب مقدس بود. Now, first time I opened the Holy Bible was John 8. And in John 8, they brought a lady commit adultery and threw her in front of the Lord and told him, if you are really son of God, judge her according to the law of Moses. اولین باری که کتاب مقدس رو باز کردم به انجیل یوحنا فصل 8 در اون داستانی که یک زن بدکاره رو یا زنی که متهم شده بود به زنا او رو گرفته بودم و گفتن اگر تو عیسی هستی مسیح هستی چرا دستور نمیدی که این زن سنگسار بشه. Now, according to the law of Moses, this lady should deserve to be stoned to death. طبق قانون موسی، شریعت موسی، زن زناکار باید سنگسار بشه. But the Lord started to write down in the sand by his finger, and they asked him again, judge her according to the law of Moses. بنابراین خداوند عیسی مسیح به جای اینکه فتوای بده شروع کرد روی زمین نوشتن و بار دیگه اومدن رهبران بهش گفتن که چرا فتوا نمیدی، چرا دستور نمیدی که سنگسار بشه. The Lord looked at all of them and told them, who without sin cast the first stone? خداوند عیسی مسیح گفت هر که گناه نکرده سنگ اول رو بزنه. Now, if you think about it for a second, the only one who can really cast the first stone is Christ himself because he had no sin. But he didn't. He looked back at her and he told her, go, sin no more, I forgive you. اگه خوب فکر بکنیم در این صحنه می‌بینیم که تنها شخصی که اختیار و اقتدار رو داشت و اجازه داشت سنگ رو بزنه خود عیسی مسیح بود چون همه گناه کرده بودن. ولی می‌بینیم که خود عیسی مسیح هم برمیگرده به این زن میگه که من هم به تو فتوایی نمیدم برو و گناه مکن. And that's the first time I met Jesus. این اولین بار بود که با شخص عیسی من ملاقات کردم. My belief in Christ, not just that he is our Savior, he's a flower in the middle of the desert, almighty light in the middle of darkness, and warm hug in the middle of cold night. That's Jesus to me. عیسی مسیح نه فقط برای من نجات دهنده است بلکه اون گل شکوفه زده است در بیابان و وادی‌ها، اون حیاتی است که ما رو زنده می‌کنه، اون آغوشی است که ما رو در بر می‌گیره. And I started to study the Bible, and I started to compare between the Bible and the Quran, the book of the Muslims. من شروع کردم که کتاب مقدس رو مطالعه کردم و همینطور هم کتاب مذهبی خودم رو. Now, you have to understand something very important. There is at least between 300 to 400 difference between Islam and Christianity, and I teach this in some of the universities. برای توجه شما لطف کنید اینو به یاد داشته باشید حداقل 300 تا 400 تفاوت بسیار عمده‌ای هست بین مسیح قرآنی و مسیح کتاب مقدس. But there is one thing, one difference that you all need to know. اما یک تفاوت بسیار عمده‌ای وجود داره که همه ما باید بدونیم. The God of Islam send your children to die for him, but the God of Christianity send his son to die for you. خدایی که در اون باور دیگه هست میگه که بچه‌هاتون رو بفرستید قربانی بشن در جنگ‌ها، اما خدای ما میگه او پسر یگانه خودش رو برای ما قربانی کرد. Are you sleeping a little bit? یه خورده در حال چرت زدن هستید عزیزان. I'm not feeling your soul. I need to hear your voice. I hear that Iranians is louder than Egyptian. Prove me wrong. میخوام یه خورده بلندتر عکس العمل نشون بدید، چیزی بگید که من مطمئن باشم که شما از مصری ها بهترید. I came to Tehran after I learned about Christianity. I went to Tehran. I converted to Christianity. I came to the Lord and I gave him my heart. وقتی که کتاب مقدس رو تونستم مطالعه بکنم و به But it was very important that we understand that according to our Bible, faith without action is a dead faith. Yes. بعد از این اومدم و به مسیح ایمان آوردم و بعد من فهمیدم که ایمان بدون اعمال به درد چیزی نمیخوره. So we started to underground church, underground organization
back home in Egypt to ask from the Egyptian government to give us equal rights, Christians equally to the Muslims. سازمانی رو تأسیس کردیم که با دولت مصر به توافق برسیم که بتونیم حقوق شهروندان مسیحی رو به مساوات با دیگر شهروندان نگه داریم و به جا بیاریم. We started by 7 members. با 7 عضو شروع کردیم. In 2 years' time, we become 24,000 members. در عرض 2 سال به 24,000 عضو رسیدیم. The many churches underground in Egypt, we was able to establish a newspaper to us from the Egyptian government to give us our rights. And I started to write a book about the difference between Islam and Christianity and published it in Egypt. بالاخره تونستیم مجوز بگیریم از دولت مصر برای چاپ و انتشار روزنامه و من تونستم کتاب‌هایی رو بنویسم مربوط به تفاوت‌های بسیار عمده بین این دو باور اسلام و مسیحیت. But when you become active back home, you have to pay the price for it. وقتی ما در کشورهای مثل مصر فعال میشیم بهایی رو باید پرداخت کنیم. And in August 15, 1990, در روز 13 آگوست 1998 what is today? August what? August 25th 25th. So it's like 35. Yeah, it was 35 years ago. Yeah, in August 15, that's 25th. So Yes. it was 10 days ago, yeah. 1:30 a.m. ساعت 1:30 بعد از ظهر I heard knock on my door. I was in my office in downtown Cairo. در مرکز شهر قاهره دیدم که شخصی و صدایی بر روی در میکوبه. I opened the door. I found somebody asked for a name. I told him nobody here by this name. They closed the door. I didn't hear from him. در رو باز کردم و دنبال شخصی بودن و در رو بستم. 5 minutes later, 5 officers, 2 soldiers, they came, broke the door, and they arrested me from my office in Cairo. چند دقیقه بعد چندین افسر امنیتی با سربازان وارد من دفتر شدن و منو بازداشت کردن. They took me to police station. It's called the Zohli police station. It's behind the Egyptian parliament. منو بردم به یک ایستگاه پلیسی که پشت یک کلیسایی بود. And in the police station, they asked me, we know who you are. We know everything about you. We know that you are the head of this organization, but we don't know the other members. Who is the rest of your friends? Who is working with you? گفتم به من که ما شما رو شناسایی کردیم، میشناسیم، میدونیم در چه فعالیت بودید، اما میخوایم که بدونیم اون مابقی افرادی که با شما هستن اینا کیا هستن. I told them I don't know which friends, which organizations, and if you want to ask, if you know everything about me, why are you asking me? منم در جواب گفتم خب اگه شما همه چیز رو میدونید چرا از من دارید میپرسید؟ They told me if you want to play tough, we can play tough together. گفتن اگه میخوای با ما از این رفتارا داشته باشی و خود سخت باشی ما با تو میدونیم چیکار بکنیم. I told them tough is my middle name, you don't need to worry about it. گفتم اسم من همینه، آدم سرسخته. No, seriously, my name is Majid Tough, shut up. گفتن اسم خودم گفتم اسم من مجیده. Next day I was transferred to Abu Zaada prison. روز بعد من رو به یک زندان. Now, Abu Zaada prison is very well known prison in Egypt. یک زندان بسیار معروف و مخوفیه. They call it hell or They go what? hell or نه. جهنم بر روی زمین. Jahannam. Yes. جهنم. We have many Arabic and Persian similar words. در عربی و فارسی کلمات و واژه‌های مشابه وجود داره. I know if I'm driving my car and somebody tried to cross me or somebody tried to stop my car, I know how to swear at him in Persian. من وقتی در خیابون دارم میرم که میاد جلو با ماشینش میخواد جلوی منو بگیره به فارسی میگم چه فحشایی بشه. I just call him Khal. بهش میگم خنی.
the Abu Zaid prison. 25% of the space of Abu Zaid prison is underground. It's like basements or graves. من رو به این زندان بردن و 25% فضای اون زندان زیر زمین هستش. And that's where they will torture the believers. اونجا جاییه که زندانیان رو شکنجه میکنن. I was there for 7 days. 7 روز من در اون زندان در اون منطقه قسمت بودم. For me it was 700 years. برای من مثل 700 روز طول کشید. Day number 1, they shaved the hair of my head. روز اول سر من رو تراشیدن. And they tied my hand behind my back and they did me in a cold and hot water. دست من از عقب بستن و And what did they do to you after they tied your hands? They did me in a hot and cold water. آب یخ و آب داغ ریختن روی من. I think you should be my translator. The problem is with the speakers. The speakers, yes. If I have a mic like him and I stand next to him, I can hear because the distance and the echo is not giving me the proper volume here. Don't worry about it. So what? You're staring at you because you're beautiful. That's why you're staring at me. Did I mention that David is my brother? And he almost kissed me. I'm not comfortable. That's good. Thank you. Thank you. Very kind of you. Thank you so much. Very kind. No money. See, Egyptians and technology doesn't work together. That's one thing I know. Where are we now? 1, 2. One, two. A little louder. Yeah. Mixer. Good? Can you hear us? حالا منو میشنوید صدا من میاد بسیار Okay. And that's how we know that you are an Egyptian-Iranian event. از اینجا میدونیم ما در یه برنامه‌ای که مصری‌ها و ایرانی‌ها دارن با هم دیگه انجام میدن از اونها میفهمیم. Now, this Egyptian prison is, the torture there have a system. این زندان شکنجه‌هاش یک سیستم خاص خودش رو داره. Every day is higher level of torture. هر روز درجه شکنجه رو بالاتر میبرن. So, the officers that torturing you, they're always wearing a mask. اون افسرهایی که مسئولیت شکنجه رو دارن همیشه نقابی روی چهره‌شونه. You don't know their names. They needed each other by numbers. They have a numbers, don't they? اسم خودشون رو هم نمیگن، با هم با عددها و شماره ها صحبت میکنن. Every day is higher level of torture. هر روز شکنجه بالاتر میره. If you don't speak in day number 1, they take you to level number 2 until you speak or you die. اگه به شما در مرحله 1 نتونن اعتراف بگیرن میبرن به مرحله 2 اونجا شکنجه میدن اگه نه به مرحله 3. I was there for 7 days. اونجا 7 روز من اونجا بودم. Day number 1, they shaved the hair of my head. روز اول سرمو تراشیدن. And they put my head in cold and hot water. سرمو کردن توی آب یخ و آب جوش. They will do this for 3-4 days. 3-4 روز اینو ادامه Sorry, for میدن. 3-4 hours. 3-4 ساعت ادامه And میدن. after that, they give you rest between for 15-20 minutes. 15 تا 20 دقیقه به استراحت میدن مابین این شکنجه ها Until the end of the day. تا پایان روز. And then at the day they came and they said, they tell us the name of your friends.
آخر اومدن گفتن خب حالا میخوای اسم دوستاتو به ما بگی؟ I told them, I don't know which friends, and I don't know what you are talking about. And quite honestly, I didn't take a shower for a long time, and I really enjoy the cold and hot water. And I'm very handsome without hair. گفتم من نمیدونم شما در مورد چی صحبت میکنید، اما با این کاری که کردید خب من از آب جوشویی خیلی خوشم میاد و موهامم که داری خیلی خوش‌تیپ‌تر شدم. And you can see I kept the style a little bit. از اون موقع بعد دیگه این موهام اینجوری نگه داشتم. I have more hair than him. از بنده ایشون موهای بیشتری داره. Day number 2, they hang me upside down. روز دوم منو وارونه آویزون کردم. So it's a 90-degree position, so your upper part is on the floor, your lower part is hanging. بنابراین قسمت پاها و اینا در حواس و سر و شونه و اینا همه به طرف زمین. They beat me with everything in their hand. و با هر چیزی در دستشون زدن. They burned me with cigarettes. با سیگارها منو سوزوندن. They took the nails of my foot. به اونها اومدن و ناخن‌های پامو کشیدن. They beat me with everything. The only thing I can really remember was the taste and the smell of my blood. تنها چیزی که به یاد دارم طعم خون خودم بود تو دهنم. They took me back to my cell and they told me, tell us the name of your friends. گفتن میبریم به سلول اونجا بیاد اسم دوستان چیه به ما بگو. I told them I will not talk. گفتم من این کار نکنم. They told me, do you know what will be your torture next day if you didn't speak today? گفتم میتونی حدس بزنی شکنجه تو فرداش چی میشه؟ I told them I'm listening. گفتم دارم میشنوم بفهمید. They told me they will release 3 dogs to attack you. 3 سگ وحشی رو ول میکنیم بیان به شما حمله کنن. These are not your normal dogs that you have at home. These are dogs well trained to attack human flesh. اینا سگای عادی نیستن، اینا سگای که تربیت شدن برای حمله کردن و دریدن. And they close the door. What do you do if you are in my place? You are underground in absolute darkness. You are bleeding. You are alone. And you know that next day you will face 3 dogs. What would you do if you are in my شما اگه جای من باشید یا بودید چه کار میکردید؟ میدونید در یک جای تاریک، در یک زیرزمین، در وضعیتی که خونالود هستید و میدونید که فردا چه اتفاقی باید بیفته. شما اگه بودید چه کار میکردید؟ You start to pray. دعا میکردم. And that was my prayer in this day. من شروع کردم به دعا کردن. I told him, Lord, I want to thank you for your gift on the cross. خداوند تو رو شکر میکنم برای هدیه تو بر روی صلیب. I want to thank you that you died for our sin and our disease. شکر میکنم که برای گناهان و مرضهای ما تو I want to thank you that you rose again to give us the way, the truth, and the life. تو رو شکر میکنم که روز سوم قیام کردی که به ما راه و راستی و حیات رو بدی. I thank you and I will always thank you. تو رو شکرگزارم و همیشه شکرگزار خواهم بود. You died for me and I will live and I will die for you. تو برای من مردی و من هم برای تو زندگی خواهم کرد و برای تو خواهم مرد. Whatever I will face next will be just a drop in the ocean to what you did for me. هر چی اتفاق بیفته مثل قطره است در یک اقیانوسی در مقایسه با اون کاری که تو برای من کردی. But I have one request. اما یک درخواستی دارم. I'm afraid under torture I will mention the name of my friends. کمکم کن که در این شکنجه ها اسم دوستان رو به زبان نیارم. And that will be betrayed to all my family and all my friends. و این باعث شد من اسم خانواده دوستان تمام اعضای خودم رو لو بدم. And I don't want their blood to be on my hands. من نمیخوام خون اونها رو دستای من باشه. So please kill me before tomorrow morning. اجازه بده بمیرم، منو بکش قبل از فردا. From ash to ash, from dust to dust. از خاک به خاک، از خاکستر به خاکستر. I'm not scared of death and I never was and I will never be. از مرگ نمیترسم، هرگز نبودم و نخواهم بود. Death is part of life. مرگ بخشی از زندگی ماست. Death is the main justice action from God because we equally face it. مرگ یک سنجش و محک مساوی کننده است که همه چیز نهایتاً در مرگ مساوی میشه و عدالت خدا رو نسبت به همه یکسان نشون میده. And when my day comes, وقتی روز من فرا برسه I will be smiling. من لبخند به صورت خواهم داشت.
because I know who I serve. میدونم که کیو خدمت کردم. And when my day comes, وقتی روز من فرا برسه I will not be on my knees, but I will be standing like a lion. روی زانوهام خم نمیشم بلکه ایستاده با پیروزی. In Jesus' name I pray. نام عیسی دعا میکنم. Next day I woke up. روز بعد بیدار شدم. Did you ever wake up in the morning and didn't know if that's good news or bad news? وقتی بیدار میشی نمیدونی خبر خوب میشنوی یا خبر بد. They opened the door of my cell در سلول رو باز کردم. and they opened the other door in the end of the corridor. یه دری هم بود اون ته دالان اونجا رو باز کردم راهرو. My cell is a dark cell. سلول من تاریک بود کامل. So whatever light in the corridor will shine in my room. هر چی که اونجا در اون راهرو در باز شده بود نورش تابید در سلول من. And I can see a shadow of 3 big dogs coming closer to my room. سایه از 3 سگ بزرگ وحشی رو دیدم که اونجا ایستادن دارن به طرف And I can hear their noise, I can hear their voice, صدای اونها رو میتونستم بشنوم. I can hear their chain around their neck. اون زنجیرهایی که به دور گردن این سگ And they are coming closer and closer and closer to my room. دارن نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر میشن. I went and I sat down in the corner. من در یک گوشه رفتم و نشستم. And in the corner, I put my bag between the 2 walls. بعد رفتم اونجا نشستم و سر خودم رو گذاشتم. You did what? You put your My back. یا پشت خودم رو گذاشتم ما بین اون دو دیوار. And I sit down in a position that my 2 legs, my 2 knees was on my chest. طوری نشستم که زانوهام خم شد به سوی سینم. And my hand covering my face. و دستای خودم رو صورتم گذاشتم. Now they don't teach you that in university. اینا چیزایی نیست که تو دانشگاه بهتون یاد بدن. This is your natural instinct of survival. غریزه طبیعی ماست برای بقا. So then your immediate reaction, you want to protect your face, your neck, your chest, the main organs that basically can cause you immediate damage. غریزه طبیعی ما که اون چیزایی که اعضای حیاتی ماست اونها رو حفظ کنه مثل سر ما، سینه ما و اعضایی که در قفسه سینه ما هستن. And expose the flesh, the outside flesh of the body. و با آرنج که جمع شده حداقل اگه چیزی هم باید باز بگیرن عضله‌های بیرون So I sit down in this position and I cover my hand, I cover my face with my own hand. دستام گذاشتم روی صورتم و خودم رو پوشوندم. And I can hear the 3 dogs getting closer and closer and closer. همینطور دارم حس میکنم که این سگ‌ها دارن نزدیکتر و نزدیکتر میشن. And I know that they're in my room. I can hear them, I can smell them. حس کردم و حتی بوی ورود اونها رو به این سلول رو حس کردم. And I prepared myself for pain. I prepared myself for agony. خودم آماده کردم برای اون درد و اون وحشتی که از اونجا باید اتفاق بیفته. But I couldn't feel any pain. ولی هیچی حس نکردم. And when I removed my hand slowly away from my face, that's what I saw. وقتی که دستام رو آوردم پایین ببینم چی شده اینو دیدم. The 3 dogs sitting around me, none of them moved one single step. دیدم این 3 تا سگ اونجا نشستن ساکت. روی من نشستن و هیچ کاری نمی‌کنن. The soldiers, I will never forget. سربازا من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. One of the soldiers, one of the soldiers took his belt out. یکی از اون افسرها سربازا کمربندش رو در آورد. And he beat the dog very hard to attack. شروع کرد اون سگا رو زدن. And I saw the paws of the dog holding on the ground so he doesn't fall. And این سگ بیچاره با پنجه‌هاش سعی می‌کرد خودش رو روی اون زمین حفظ بکنه چون با اون شدتی که می‌زد که بیفته. And I asked myself what was keeping this dog like not obeying. پس خودم پرسیدم چیه که این سگو متوقف کرده که این What کار will make نکنه؟ this dog handle all of this pain?
و این چیست که این سگ حتی حاضر درد رو تحمل بکنه. The officers and the soldiers didn't know what's happened, so they said maybe the dogs is sick. So they took the 3 dogs and they brought another 3 dogs. این افسرها گفتن شاید این 3 تا سگ مریضن، اینا رو بردن 3 تا سگ دیگه رو بردن. And the other 3 dogs sit in the same position. اون 3 تا سگ اومدن With همونجا one باز little نشستن. different, the middle dogs get forward. The other 3 dogs sit in the same position with one little different. The middle dog took a step forward and he licked my face. تفاوت در اینجا بود که این 3 تا سگ درست مثل اون سگ اول اومدن نشستن، ولی یه تفاوتی کوچیکی. اون سگ وسطی اومد و من رو لیست زد. I was in the American Congress testifying, من در کنگره آمریکا این رو شهادت دادم. and one of the Democrat congressmen, یکی از کنگره افرادی در کنگره هست، نماینده کنگره که از حزب دموکراته، he was atheist. He didn't believe in God. آتئیست بود، به خدا چیزی باوری نداشت. And he came to me and he said, Reverend, I don't understand why the dogs will not attack you. به من گفت جان کشیش من نمیدونم چرا این سگا به تو حمله نکردن. I told him, sir, if you're looking for a scientific explanation or a logic to explain to you the miracle, I am more than happy to give you a logical answer. گفتم جان اگه میخواید من برای شما دلیل و استدلال علمی و منطقی بیارم که این سگا چرا حمله نکردن، به شما آمریکایی میتونم یه چیزی بگم. I told him these dogs being trained to listen to their master, but there is no higher master than Jesus Christ. گفتم این سگا عادت دارن به آقای خودشون. این سگا عادت دارن که از آقای خودشون اطاعت کنن، اما آقای بالاتر از عیسی مسیح نیستش. He told me, Reverend, I don't believe in God. گفت آقای کشیش من به خدا اعتقاد ندارم. I told him that's your freedom of choice. گفتم این آزادی عقیده توست. But I need to tell you, I need to ask you a question, Congress. ولی با دستای سوالی پرسیدم که ببینم جوابش چیه. If you don't believe in that God exists and you die tomorrow, اگه باور نداری که خدایی وجود داره و اگر امشب مردی و فردایی برای تو نیست and you found that there is a God, و بعد کشف کردی که خدا هست، you're screwed. وضعیت خیلی وخیمه. But if I believe in God and I die tomorrow and there is no God, there is nothing to lose. گفتم اگه من باور دارم به خدا و بعد مردم و دیدم خدایی وجود نداره، من چیزی زیانی نکردم. And after that I told him, Khal. گفتم حالا بیا. So our beliefs اعتقاد ما that miracles used to happen in the old days. بعضی اعتقاد دارم معجزات فقط در زمان گذشته اتفاق I promise you that every day is a miracle. من قول میدم به شما هر روز یک روز معجزه است. I promise you that every bird on every tree is a miracle. هر پرنده‌ای که رو هر شاخه‌ای می‌شینه. I promise you that every fish in every ocean is a miracle. هر ماهی که در آب شناوری یک معجزه است. Every newborn baby is a miracle. هر بچه نوزادی معجزه است. Every breath that you are taking is a miracle. هر نفسی که می‌کشید معجزه است. You are His miracle. شما معجزه خدا هستید. You are His miracle. Day number 4. روز چهارم. Officer number 27, big strong man, he came open the door very angry, very upset. افسر شماره 27 با یک عصبانیت اومد در رو باز کرد. And he was a strong big man, like big muscles and everything. مرد پول شمالی. You know, like, he looked like, you know this guy, the actor, Arnold Schwarzenegger. مثل آقای آرنولد شوارزنگر. And I never knew Arnold Schwarzenegger until I came here to Canada and I saw his movies. من تا حالا ندیده بودم هیچ فیلمی از ایشون تا آمدم به این قسمت از دنیا. And like he always say, I will be back. Nobody cares, really. I just want to say that. I'll be back. آقای شوارزنگر برمیگردم. Trust me, any Iranian can take him. Any Egyptian or Iranian can take him. هر ایرانی و مصری میتونه حریف آقای شوارزنگر بشه. Officer number 27, big strong man, he came, he opened the door very angry, very upset. افسر شماره 27 شما اومد میتونه در رو باز کرد. And he said, I'm not scared of you. گفت از تو نمیترسم.
I told him, of course you're not scared of me. You're the one who's torturing me. I'm the one supposed to be scared of you. گفتم حق داری نترسی، من باید از تو بترسم، تو اومدی منو شکنجه بدی. He told me, I'm here to make with you a deal. اومدم به یه پیشنهادی بدم، معامله‌ای باهات I told him, I'm listening to them. گفتم گوش میدم، بفرمایید. He said, you give me the name of your friends, the rest of your team, گفتش اگه اسم خانواده و دوستان اینایی که در سازمان خواستم به من بدی، and I will let you go. اجازه میدم بدی. You want money, I give you money. پولم بهت میخوایی میدم. You want brand new car, I give you brand ماشین new میخوای car. به ماشین دست اول میدم. You want beautiful girls, I give you beautiful girls. دخترها میخوای، زنان میخوای بهت میدم. You want bigger house, I give you bigger house. خونه بزرگتر میخوای بهت میدم. Whatever you like, I will give it to you. هر چی که میخوای بهت میدم. I told him, wow, that's a deal. گفتم عجب معامله باحالیه. I told him, I will take this deal, but you need torturing for me for 3 days. گفتم اینو حاضرم قبول بکنم ولی شما 3 روز دارید منو شکنجه میدید. Go get me dinner first, and after that we'll برو go. اول برای من شام بیار بخورم. He said, whatever you like, I will bring it to you. هر چی دوست داری برام بیار. I told him, kebab. گفتم برو کباب. واقعیت And by the way, the Egyptian kebab is better than the Iranian kebab. این قابل ترجمه نیست. حرفی زن که قابل ترجمه. کباب مصری بهتر از کباب. Suddenly he woke up. من تو بیدار شدیم مثل He went and he bring the best kebab. I sit down and ate. He told me, now you tell me the rest of the name of your friends. حالا من کباب آورد برای من بهترین کباب آورد خوردم حالا گفت حالا اسم دوستات I told him cup of tea first, and after that we'll go. گفتم یه لیوان چای هم برای من فعلا بیار He went, he bring the best cup of tea. برای من بهترین چای رو آورد Told me, now you tell me the name of your گفت friends. حالا میخوای اسم دوستاتو بدی I told him, listen, I can't remember all their names, گفتم ببین من الان اسم همه رو یادم نیست but I will give you the name of our leader. You can catch him, and he will remember all of them. گفتم اسم رهبرمون رو بهت میدم اگه گرفتیش اسم همه دستش He said, the leader, I thought that you are the leader. گفت من فکر می‌کردم تو رهبر I هستی told him, no, sir, I'm just a servant. گفت من نه من یه خدمتگزار این رهبر هستم He said, okay, give me the name of your leader. گفت اسم رهبر چیه پس I told him the name of our leader, Jesus Christ. اسم رهبر عیسی مسیح Good answer. He wasn't really very happy like you, I just want to say. خیلی خوشحال نبود از این جواب Officer number 27, he punished me 2 punishment. منو افسر شماره 27 تنبیه کرد دو جور The first punishment, he slapped my face. اول که یه سیلی زد And he was very strong, big man. و مرد خیلی قوی بود خیلی مرد بزرگی بود And in my 20s, I was much thinner. من در سنین 20 سالگی خیلی ظریف‌تر بودم And my nose was much smaller, as a Jew. بینیم هنوز مثل ایرانی ها عمل جراحی انجام نشده This did I not saw sound, did not sound. I saw that. I said his nose was not like the Persian noses all gone plastic surgery. You see, I did not say that. The first punishment, he slapped my face. اولین تنبیه سیلی بود که من So I flew, I hit the wall. انقدر محکم زد که من خوردم به دیوار I always joke about it. I always say it was my first time I fly without airplane. تو اولین باری بود جوک میکنم میگم اولین باری که پرواز کردم بدون هواپیما It's free meaning, it's brand new meaning for free air miles. این مثل ایرلاینز میمونه که مجانی من پرواز کردم You will not understand the اینو joke. فکر نکنم گرفت It's white people who understand it. من سفید پوستا بیشتر میکنم The second punishment that he made a cross, there was a piece of wood and cross shape, and they crucified me for 2 days and a half. تنبیه دوم بود که از چوب یه صلیبی رو درست کردم منو 2 روز روی این صلیب آویزون کردن Now, many people will come in the middle of my testimony and will say, how come you are joking and you are laughing in the middle of your story? بعضی میان به من میگن که تو چطوره که این داستانا رو میگی ولی در میان بین این صحبت ها هم میگی هم میخندی هم جوک میکنی And I need to explain to you something very important. من یه چیز خیلی مهمی رو بهتون بگم
They can hurt our body, but nobody can touch our soul. میتونن بدنهای ما رو ضربه بزنن و آزار برسن، اما به روح ما نمیتونن کاری کنن. Officer number 27, when he beat me and he tortured me, he thought that I would spend the rest of my life in shame and hurt and in pain. افسر 27 فکر میکرد با کتک زدن منو و مضروب کردن من میتونه روح من و روان من و همه رو آزار برسونه و شکنجه He بده. didn't know that I would be standing today among my Iranian brothers and sisters and نمیدونست من declare میام this یه روزی victory. بین ایرانی ها در یک کشوری نیستم و این شهادت رو میدم. Because officer number 27 cannot determine how much I forgive him and how much I love him. افسر شماره 27 نمیتونه بر من تعیین تکلیف بکنه من تا چه حدی میتونم محبتش بکنم و ببخشم. Only the love of Christ can do that. فقط محبت مسیح میتونه این کار رو بکنه. Officer number 27, he took me in this piece of wood, took off my clothes, افسر 27 منو برد اون چوبه‌ای که برای من درست کرده بود مثل صلیب and he made a cut in the back of my left shoulder to the bone. و اونجا منو میخکوب کرد به این صلیب از قسمت شونه ها And he put salt and lemon in the open wound. و زخمی که اونجا باز شده بود روش نمک و آب لیمو ریخت. And until now, when I take off my jacket, I see the scars of this wound. تا امروز هم وقتی من پیرنم رو در میارم جای اون زخم هنوز اونجاست. Few years ago, I took a Medal of Honor from the Queen of England. چند سال پیش بود که از ملکه انگلستان من یک مدال به اصطلاح اون ارتقا بر چی؟ ارتقا بر And, شجاعت. and they asked me, if this is your first medal? از من پرسید این اولین مدالته؟ I told him no. My first Medal of Honor was the scars that I got for Jesus. گفتم نه، اولین مدال من اون زخمیه که برای خداوند عیسی مسیح What متعلق. officer number 27 didn't know, کاری که that he gave me the best Medal of Honor. باعث شد من بهترین مدال رو از خداوند بگیرم. I lost my conscience. من بیهوش شدم. I found myself in a police hospital between life and death. 3 months I couldn't move. 3 ماه من در یک وضعیتی بودم چشمامو باز کردم در یک بیمارستان مربوط به پلیس هستم و نمی‌دونستم زنده ام مردم چی هستم. They transferred me to house arrest, and after that they gave me a death penalty. منو به حبس خانگی منتقل کردم و بعد حکم اعدام دادن. Before the death penalty, by few hours, my team they came, they attacked the home. قبل از اینکه چند ساعت قبل از اجرای حکم اعدام حمله کردن به منزل من. I'm sorry, I'll speed it in the story because your time. ببخشید من باید بوده سریع‌تر برم. And during this time they came, they attacked the home. The home had 5 Egyptian officers. حمله که کردن به اون خانه‌ای که من رو حبس 2 inside the home, 2 outside, and 1 in the 5 home. افسر بودن، 2 تاشون بیرون. My team, they came, they attacked the officers. 2 of the officers was hurt, nobody was killed. Don't worry, they will survive. حمله کردن مدافعین من و هیچ کی کشته نشد. And I was able to escape to Alexandria. I hide behind a police station in Alexandria. منو فرار دادن به شهر اسکندریه پشت ایستگاه پلیس. Why behind a police station? Because this is the last place that the police would try to find me. بردن پشت ایستگاه پلیس چون بهترین و امن‌ترین جاست همون ایستگاه پلیس. During this time, the Egyptian police made a reward for my arrest. برای من جایزه تعیین کردن برای بازداشتم. My first award, because every year it increases. هر سال مقدار این پاداش‌ها جایزه رو بردن بالا. My first award, I think, was around $500,000 Egyptian pound. اول سال 500,000 It's around پوند مصری بود. it's around $100,000 American dollar, I تقریباً think. 100,000 دلار آمریکا. I don't know how much it is now, الان نمیدونم چقدره. but I wouldn't tell you because I don't trust some of you. نمیگم به شما چون اعتماد کامل ندارم. I know we are in financial difficulties, I know. میدونم همه ما در مشکلات هستیم. یعنی ایشونو لو ندید. My friends at the time, they told me you cannot stay in the country. I went, I escaped to Sinai. From Sinai, I stole jet ski and I crossed the border to Israel. رفتن منو فرار دادن به منطقه
صحرای سینا و بعد در اونجا با جتسکی منو از اون منطقه دریاچه عبور دادن به کشور اسرائیل. I didn't know anything about the Jewish people. I know that the enemy of my enemy is my friend. Very logical. و من فقط در مورد یهودی‌ها چیزی نمی‌دونستم، فقط می‌دونستم که اینا دشمن قوم مصری‌ها هستن. I went there and I crossed on a jet ski and there was two boats standing against each other. One is Egyptian boat, one is Israeli boat. من با جتسکی که داشتم می‌رفتم دو تا قایق ارتشی دیدم که مال اسرائیل بود که مال مصر کنار هم دیگه است. There was no way to cross. هیچ راهی نبود برای عبور. So I stole the jet ski and I waited until 5:30 p.m. The sun is behind me. اونجا در آب منتظر شدم تا غروب بشه و تاریک Which بشه. is mean whoever looking at you will get blind و اگه اونا نگاه بکنن نتونن رد من for a few seconds. برای چند ثانیه من بتونم رد بشم. So I went and if you cross from here they will shoot you. If you cross from here they will shoot you. The only way they can cross and they cannot shoot you if you cross between them. بنابراین اگه از یه طرف میرفتم یکی از این ارتشا منو تیر میزدن، از اون ور میرفتم یکی دیگه به من تیر میزد و بهترین راه این بود که کاملا با یه زاویه 90 درجه از میانشون رد بشم. And that's when the Egyptians and the Israelis realized that they are facing each other and they will not start a new war in the Middle East. اینا Just متوجه شدن که stop a guy on a jet ski. قایقاشون اومده روبروی همدیگه ایستادن بعد از اینکه من رد شدم و اینا حال و حوصله نشه که جنگ دوم سوم شروع بکنن. I surrendered to the Israeli police and through the Amnesty International and United Nations for Refugee, I was declared as a refugee status. I received my refugee خودم status. رو تسلیم نیروهای اسرائیلی کردم و از طریق سازمان ملل منو پذیرفتن به عنوان یک پناهجو و رسمیت دادن به پناهندگی من. I spent through United Nations and Amnesty International, while they are fighting for my case, I was in the Israeli prison for 1 year, 3 months, 15 days, 12 hours. در زمانی که مسئله پرونده من هنوز در سازمان ملل و سازمان حقوق بشر بود، یک سال و 1 year 1 year, 15 days, یک سال و 1 year, 3 months, یک سال 3 ماه 15 روز 15 12 days. ساعت and 24 minutes. و 24 دقیقه. When you are innocent, you count the minutes, trust me. وقتی شما بیگناه هستید دقایق رو هم میشمارید. And when I was in the Israeli prison, two officers came to the Lord on my hand and one criminal before I leave the Israeli prison. وقتی من در زندان بودم what happened? Two officers and one criminal Israeli came to the Lord before I leave the در prison. این زندان من باعث شدم که دو افسر و یک مجرم به عیسی مسیح ما بیارن. And after that I lived in Jerusalem for another year and a half and یک سال و نیم در اورشلیم باقی موندم. 3 countries accepted me as a landed political refugee. و 3 کشور بودن که به من اجازه اقامت دادن برای Was پرونده. Canada, Australia and Denmark. کانادا، استرالیا و دانمارک. And I prayed to the Lord, I told him, Lord, which country do I go to? دعا کردم که خدا به کدوم یک از این کشورها برم. The Lord said Canada. خداوند گفت برو به کانادا. The Lord forget to tell me. The Lord forget to tell me it's 20 below zero in the winter. خداوند یادش رفت به من بگه زمستون اینجا منهای 20 میشه. I don't think the Lord like Egyptians very much. خداوند مثل اینکه با بسیار آمدش نیست. And many years ago, I stood with a Canadian judge. To be exact, 18 years ago, 17 years ago, I stood in front of Canadian judge. And I'm standing in front of you right now as a very proud Canadian. 17 سال پیش این افتخار رو پیدا کردم در مقابل قاضی بیستم و سوگند شهروندی رو بخورم به یک کانادایی با افتخار هست. And I built One Free World International. و من سازمانی رو به اسم One Free World To help the International people that used to be in my position. تأسیس کردم و برای همون افرادی که در شرایط من هستند And I studied within the Canadian laws و به دانشگاه حقوق در کانادا رفتم to become the best human rights activist that I can be. بهترین وکیل حقوق بشر باشم. And the first year in Canada, I used to clean toilets. در سال اولی که در کانادا بودم من دستشویی‌ها رو تمیز می‌کردم. And I am very proud of what I cleaned. من بسیار مفتخرم که این فرصت رو داشتم که این کار رو And I انجام built بدم. it with my hand, one by one,
and I'm not ashamed of it. و هر کدوم از اون دستیار رو با دست خودم پاک کردم. Because this is a hand of a fighter این دست یک مبارز هستش. that we... Now, one thing World International, one of the largest human rights organizations when it's come to freedom of religion, with branches in more than 28 countries. یکی از بزرگترین سازمان‌های حقوق بشر با چندین شعبا در کشورهای مختلف بیشتر از 20 اومدن به سراغ من. In Afghanistan, در افغانستان، in Ukraine, در اوکراین، Armenia, ارمنستان، wherever there is a front line in war, Iraq and Syria, wherever there is a front line, we will always be there. هر جایی که کشمکشی هست و بحرانی هست ما همیشه اونجا هستیم. I finished my testimony, but I need to make a final remarks. من شهادت خودم رو تموم کردم ولی یک چیزی نکته رو میخوام بگم. Are you okay with that or do you want to go? میخواید برید یا میخواید اینم بشنوید؟ Three things I need you to know. سه چیز است که باید بدونید. Number one, we're not here. I'm not here because I hate Egypt. من اینجا نیستم به خاطری که از مصر متنفرم. And you're not here because you hate Iran. اینجا نیستید که از ایران متنفرید. They can take us, they can force us out of our land, but nobody can force our land out of us. اونها میتونن ما رو از سرزمینمون اخراج بکنن اما کسی نمیتونه سرزمین از دلهای ما اخراج بکنه. We are very proud Canadian and we are thankful to this land to give us the freedom and the opportunity to live in dignity. ما با غرور و با افتخار میگیم که شهروندان کانادایی هستن و به ما این آزادی و این فرصت‌ها رو دارن که در اینجا با احترام با وقار زندگی بکنیم. But one day we celebrate the freedom in the heart of Cairo and in the heart of Tehran. And I know that you are doubting yourself. I know that you are wondering, revolution after revolution, we are not able to break this government. بعضی موقع فکر کنید که این مسائلی که پیش میاد، حرکت‌ها، جنبش‌ها همینطور پشت سر هم اتفاق افتادن و نتیجه ندادن. Every drop of every martyr died in these demonstrations. خون بسیار زیادی ریخته شد از شهدایی که در این مبارزات و این جنبش‌ها کشته شدند. It's the closer steps for freedom. قدمی است نزدیکتر و نزدیکتر به آزادی. For the first time in the whole Middle East, the last revolution in Iran was made by women, for women. If I am in your place, I will be very proud of my nation. و با زنان حمایت شد و من اگه جاش باشم بسیار افتخار میکنم. And our nations and our life is built on women. Woman is not just a product. She's not a cow to give us just children. She's not just to make you food. She's not to clean your house. A woman is your mother, is my mother. Is my sister, is your sister. Go ahead. Go ahead. زن فقط برای این نیست که بچه بیاره و خدمتگزار و کنیز یک شخصی باشه. این زنی که ما در مورد صحبت می‌کنیم مادر شماست، مادر منه، خواهر شماست، خواهر منه. A woman is a gift from us, from the Holy Spirit. A woman is a gift for humanity. زن هدیه است از خداوند، هدیه است به نسل بشر. So tonight when you go home, kiss the feet of your mom
and kiss the hand of your wife. امشب که میرید منزل دست و پای مادرتون و همسر و خواهر رو ببوسید. Because without them, none of you men, include myself, will be anything. بدون زن ما هیچ کدوممون چه زن و مرد هیچ جایی نداریم، هیچ چیزی نیستیم. Woman is not somebody to be behind you. Woman is somebody to be beside you. زن نباید از پشت سر شما بیاد، زن در کنار شما بایسته. And for all, what? I'm going to say a joke. May I? You want to say, Joe? Yeah. This is the right time for it? Go for it. Go for it. ایشون صداش از جای گردن و مجرده. I say all of this because I had the best mother in the world. اینو البته میگم شوخی بود. بهترین مادر دنیا رو من She داشتم. died when I was 16 years old. وقتی 16 سالم بود مادرم فوت کرد. And forever I will worship the dust she walked on. و خاک پاش رو میپرستم. We are not here because we hate our lands. ما اینجا نیستیم چون متنفریم از سرزمینه. And we are not here to hate Muslims. ما اینجا نیستیم که از مسلمانان متنفر باشیم. We love them. ما مسلمانان رو دوست داریم. And we will always love them. همیشه اونها رو محبت داریم. And we will always forgive. و همیشه میبخشیم. But the difference between us and our enemy is forgiveness. تفاوت بزرگ و عمده همینجاست. ما دشمنانمون رو میبخشیم. He said, love your enemy, bless who we curse you. گفت دشمنان خودتون رو محبت بکنید و اونایی که به شما نفرین He didn't only say برکت. he didn't only say it, he proved it on the cross و نه فقط and told them, yeah, go ahead. بر روی صلیب ثابت کرد. Forgive them, Father, for they don't know what they are doing. پدر اینا رو ببخش، اینا نمیدونن چه کاری کنن. I want to talk to you about One Free World International and the important work that we do. میخوام در مورد سازمان خودم با Free World International صحبت بکنم دقیقه. But One Free World International is not an organization, it's a family. این یک سازمان فقط نیست، ما یک خانواده هستیم. And today I have a dear sister join me from Iran after working for 3 years and a half on behalf of her and her family. امروز یک خواهر در بین ما هستش که بعد از 3 سال و نیم برای زحمتی میکشتن برای خودش و خانواده‌اش در اینجا هست. After she converted from Islam to Christianity and faced challenges in Iran and had to escape, بعد از اینکه به مسیح ایمان آورد و به خاطر جفاهایی که متحمل شده بود اومده به این I would کشور. like to welcome my dear sister Nagma to join me, please. خواهر ما عزیز نغمه بیاد.